Welcome everyone to the DCET revision online classes. So in this video, we're going to see chapter 3 in your applied science or DCET exam. So it will be containing concept of heat and temperature, transmission of the heat and the gas loss. This is the different three topics are there. First, we're going to concentrate on what is the heat and the temperature concept. See, heat, it is we can tell, so hot body and a cold body. So to measure the whether body is hot or cold, we'll go for temperature and we just tell whether body is hot or cold. That is nothing but a heat we can call. Heat is also one of the form of energy. So why you call this a heat is a form of energy? Because using energy means we can do capacity work, what we call as energy. Like that, heat also can do lot of the work. It will boil our water. Heat. Without the heat, we cannot survive. Like that, lot of the works it will do. That's why heat is also a form of energy we can call, and that energy will be that heat energy can transfer from one body to another body, and that we can measure the heat, how much body is hot or cold. So whether body is hot or cold, we can measure using the device called as a thermometer. I hope thermometer you have saw in case of the hospitals, clinical thermometer, different kinds of thermometer you can see. So here thermometer will be used to measure the heat. Like that device heat, like suppose heat and temperature, what are the main differences will be coming means heat is a form of energy, but temperature is a degree of hotness or coldness. A degree of hotness or coldness of a body, it is a measure. It is also nothing but measure of heat is nothing but the temperature. Temperature is a factor to measure the heat, that is what we call temperature. And the heat is nothing but it is a sensation of producing hotness or coldness. It will give just sensation of hot or cold of a body, but using the heat we cannot tell how hot, how cold exactly what, then we go for measuring the temperature. So heat means it is a just energy. The three different modes or transfer of heat will become, like in case of conduction, in case of solids. So conduction will be the process takes place like one molecule to another particle, the heat will transfer by by actual particle will vibrate and transfer the heat from one particle to another particle. So this is what in case of solids you can see the process of conduction. Okay, now three different modes of heat transfer will come conduction, and then other one is like a convection. So convection mode means in case of the liquids, so when you going to heat the liquid, the lower particles will take the heat, and that heat, that whichever the particle taken heat, it will go up and it will give the heat to the upper surface, and again it will cool there and it will come back. So like that actual transfer of the particles. Okay, na conduction ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಹೀಟ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಎಬೋಟ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹತ್ರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ವಿಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಕೂಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೈಸಸ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಕೂಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್, ಓಕೆನಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದು ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೂರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಪೂನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಯು ಪುಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹಾಟ್ ಬೌಲ್ಸ್, ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕುದಿಯೋದು ಇಲ್ಲ ವಿಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರೋದು ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎನಿ ಮೀಡಿಯಮೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥಗೆ ಹೀಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಹೀಟ್ ನಾವು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೈಡ್ ವೇಸ್, ಈ ತರ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೀಟ್ ಇಟ್, ದ ಹೀಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹೋಗೋದು. ಅಂಡ್ ಹೀಟ್ ಯಾವ್ದು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಹೋಪ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ that is this different conduction, convection, radiation, this is the different examples and applications where you are going to use this maximum. So applications will be coming like, yeah, so different applications will be coming in case of the
when we want, suppose in your whole room the AC, so where you going to keep your air coolers? Air coolers will be keep at the down, right? Now air coolers if you keep at the top of the room, so that what happen, the cool air from the AC, it will be coming down. Okay, cool air will be coming down. So whatever in the room when you're breathing under hot air is, that hot air will rise up, and here you are keep the ventilators of the room. Through the ventilator, the hot air will be goes up and the cool air will be present in the home. So that is why in the homes, if the door only walls and windows are there, you cannot prefer. We also prefer the ventilators for the rooms or in the home. That is because the any exhausted and hot gases will be goes up, and you will feel the inside homes will be cool. Okay, this is the reason we're going to use. This is the advantages of convection process. And what is the conduction means? In case of solid, you can see if you heat one end, okay, na, yeah, suppose if you take boiling water is there, if you put the steel spoon or a metal spoon is there, if you will put the metal spoon, one end becomes hot, so the heat will be transferred to other end, it becomes also hot, so we cannot handle it, alva. Now handle ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, so then you put the plastic pedal. So plastic pedal ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, plastic is a insulator, it won't conduct the heat, alva. So that it will be acts like a example of the conduction, you are going to get it. So heat travel in case of the solids ಅಲ್ಲಿ ನಾವು conduction ಹೋಗೋದು, in case of liquids ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ convection, and in case of liquids and gases both convection. And the radiation ಅಂದ್ರೆ any medium ಇಲ್ಲ, no medium ಇದ್ದಾಗ radiation you going to see it, and in the medium also radiation going to occur it. I hope this application is clear. Next, specific heat of the substances. What is the temperature? See, temperature actually, your problem based on the temperature they will ask. Very important. Heat we can measure using the calorimeter device, and temperature we measured using the device called as a thermometer. Thermometer, in the thermometer, which are the calorimeters, is nothing but a joule we can write, or calories, okay na. Unit of the heat will be joules or calories. Similarly, unit of the temperature will be three types are, one is a Kelvin scale, and one will be the Fahrenheit scale, and one be and your centigrade scale, okay na. Three types of the scales will be coming. So this conversion between each scale, no, that is based your problems will be going to ask. So what is the conversion? So for Kelvin idre Celsius plus of 273.15, or else ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ 27 ಪ್ಲಸ್ 273 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು 300 ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಇಟ್. ಅದೇ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೈನಸ್ 273.15 ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಇಂದ, ಫ್ಯಾರನ್ ಸಪೋಸ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಗಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ 32 ಇಂಟು 5/9 ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಇಂದ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ತರ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಂದ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 32 into 5/9 is a whole bracket into 5/9 plus of 273.15. Okay, ಈ ತರ relations we have to remember. Or else remember like C by is equals to K C plus 273 by 5, this 5, and it will be coming here like F minus 32/9. So ಈ relation at least ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. So hope you can able to easily solve the problems. Okay. So this is a conversion from centigrade in the Kelvin, Kelvin centigrade to Kelvin. So heat andre gottayitu, temperature okay. What is the specific heat of substance andre? What are the heat required to rise the temperature? Okay na, heat required to rise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree rise in temperature. Adanna ನಾವು specific heat ಅಂತೀವಿ. Okay na, specific heat of a substance ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು heat require ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, okay na, to convert it from one ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಗ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ. ಈ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ 1 ಗ್ರಾಮು ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಟು ಗೋ ಫ್ರಮ್ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 11 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಓಕೆನಾ, 1 ಡಿಗ್ರಿ ರೈಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ substance means. And here transfer of heat can be transfer ಯಾವಾಗ್ಲೂ hot temperature ಜಾಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ heat will be coming from 40 to 30. ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡೆಗೆ heat can
fluid. Okay, na? Suppose if you take coffee in a coffee cup, and if it's very hot, what will happen? Heat will flow. Now, coffee mug inside that is a high temperature, and outside will be low temperature. That is why heat will be flowing from outside to low, and it will be balances when both are equal. It won't travel. That is called temperature point isothermal. We can call. So this is about your heat concept and the conversion of heat, specific heat, everything. Right. So next will come the very important maximum in that one law they can ask in the exam. Okay. Na? So which are the different gas laws will be coming in that definitely one question they can ask. So here the laws will be coming like Boyle's law, Charles law, Lucas law. So all these laws to explain about the gases. Okay. Na? Nam gases ali usually they considered first of all a ideal gas. Ideal gas andre so all particles will be identical. E particles container mele collision agalla, the mean time will be very less. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ collisions random collisions ತಗೊಂಡು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಯಾವ ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೇನು ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಇದು ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಓಕೆನಾ ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾ ಸೇಸ್ ದಟ್ pressure volume is equals to constant ಅಥವಾ at constant temperature ಅಲ್ಲಿ at constant temperature ಅಲ್ಲಿ pressure is inversely proportional to volume or volume is inversely proportional to pressure or PV is equals to some constant ಅಂತ. ಓಕೆನಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆನಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ P1 V1 is equals to P2 V2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋಸ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ P1 V2 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಕೇಳಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾ ಸೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ this law. Hope this is clear. Next will come like Charles law. What does Charles law says? That means at a constant pressure. Okay, na? At a constant pressure ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. P is constant. Pressure is constant. In that condition, volume is directly proportional to temperature. Pressure constant ಇದ್ದಾಗ volume directly proportional to temperature. So it will be like V1 by T1 is equals to V2 by T2 ಅಂತ. ಓಕೆನಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಯುವರ್ Gay-Lucas law. Gay-Lucas law, it says that at constant volume, volume constant ಇದ್ದಾಗ V is constant, so pressure is directly proportional to temperature ಅಥವಾ P1 by T1 is equals to P2 by V2 ಅಂತ. ಓಕೆನಾ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಲಾಸ್. ಒಂದು ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಲಾಸ್ ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಸೊ ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾ ಗಿವ್ಸ್ ದಟ್ PV is equals to constant ಅಂತ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ pressure, okay, at constant pressure what will be happen, volume is directly proportional to pressure or V by T is equals to constant. The Gay-Lucas law says that it is the pressure is constant, here volume is constant, so that pressure by temperature is a constant. Okay na? So these are the three laws different when temperature constant, pressure constant and volume is ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಈ ತರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು the statement with the expression PV is equals to nRT ಇದೆಯಲ್ಲ, this law is nothing but given by combined gas law ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆನಾ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಇದು PV is equals to nRT. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತ್ರೀ ಲಾಸ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋದೇ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾ ಅಂತೀವಿ. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ PV by T ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ PV by T is equals to NR ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟಿ ನ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ PV is equals to nRT ಅಂತ. ದಿಸ್ ದ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸಪೋಸ್ ಟೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ P1V1 by T1 is equals to P2V2 by T2 ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, T1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ T2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಈಸಿಲಿ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಲ್
ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾ ಕಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಎನ್ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಬೋಲ್ಜ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋಲ್ಜ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಹ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಆರ್, ದಟ್ ಆರ್ is nothing but Rydberg constant that is given as 1.314 joule per Kelvin per mole ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? So that R value is given like this. Yes. So this is what about your, this is a chapter, complete chapter of your chapter 3. I hope it is clear.